addio perito disperato, se el di nel cuore della notte, contorsandoti dal perito, con quella sensazione di bruciore, che non ti lascia nemmeno dormire bene. Di giorno, fingi che tutto vada bene, ma dentro stai morendo di vergogna, di disagio, chiedendoti se le altre persone riescono a percepire la tua sofferenza. Eviti di indossare certi vestiti, ti senti a disagio nell'intimità. Hai paura di uscire di casa nei giorni peggiori e peggio ancora. Vivi in quella costante ansia quando apparirà la prossima crisi. Hai già provato tutto, hai speso soldi per pomme costos, hai preso medicinali che hanno solo peggiorato il problema. Hai seguito diet restrictive che non hanno funzionato, e ogni volta che pensi di essere migliorata. Ecco che la candidosi torna, più forte e persiste. E come se il tuo corpo fosse in guerra costante contro te stessa, e non riesci a vincere questa battaglia che si trascina da mesi, forse anni. Quello che non sai è che esiste una lista di alimenti che sono veri veleni per chi ha candidosi ricorrente, e probabilmente stai consumando almeno 3 di essi quotidianamente, senza avere la minima idea del danno che stanno causando nel tuo organismo. Studi dimostrano che l'89% del danno con candidosi persistent consuma questi alimenti regolarmente, mantenendo il fungo sempre attivo. Forza ma esiste una soluzione naturale che il 97% del danno ignora completamente. Oggi ti mostrerò gli 8 alimenti che devi eliminare urgentemente dalla tua dieta se vuoi liberarti definitivamente dalla candidosi. E l'ultimo elemento della lista è cosa sorprendente che potrebbe star sabotando tutto il tuo trattamento senza che tu te ne accorgata. Sei arrivata fin qui, so che stai cercando una via d'uscita reale da questa sofferenza che ha dominato la tua vita. Non sei sola in questa lotta. Qui sul canale abbiamo già aiutato migliaia di donne che hanno passato esattamente quello che stanno ora, e sono riuscite a recuperare la loro qualità di vita usando metodi naturali ed efficaci. Quando ti iscrivi al canale, ricevi ogni settimana consigli naturali e accessibili che funzionano davvero, soluzioni testate e approvate da donne vere, metodi per ottenere sollievo dai sintomi senza dipendere esclusivamente dai farmaci, allenamenti per migliorare la tua qualità di vita e autostima. E fai parte di una comunità che ti comprende e ti supporta in questo percorso. Dedico la mia vita a ricercare e condividere soluzioni naturali per problemi femminili, specialmente quelli che la medicina tradizionale a volte non riesce a risolvere completamente. Dati dimmi le informazioni che vedrai qui possono cambiare la tua vita nello stesso modo in cui hanno cambiato la vita di migliaia di altre donne che oggi vivono libere dalla candidosi. Ai correnti. Se questo ha senso per te, iscriviti al canale e attiva la campanella per non perdere nessun consiglio. Il mio impegno è aiutarti a recuperare la tua qualità di vita e benessere, usando il potere della natura e dell'alimentazione consapevole. Ora andiamo a quello che conta davvero. Questa lista che può essere la chiave per la tua guarigione definitiva. Prima di iniziare, raccontami qui nei commenti da quanto tempo soffri di candidosi ricorrente. Voglio capire meglio il profilo di chi sta guardando, perché questo mi aiuta a creare contenuti ancora più specifici per voi. Non abbiate vergogna di condividere. Qui è uno spazio sicuro e di sostegno reciproco. Lista degli 8 alimenti pericolosi. 8. Zucchero raffinato e dolcificanti artificiali. Lo zucchero raffinato è letteralmente il combustibile preferito della Candida albicans, il fungo responsabile della candidosi. Quando consumi zucchero, stai offrendo un banchetto a questi microorganismi, permettendo loro di moltiplicarsi rapidamente e diventare più resistenti ai trattamenti naturali e farmacologici. Quello che molte persone non sanno è che i dolcificanti artificiali come aspartame, sucralosio e asulfame che sono ancora più pericolosi, perché oltre a nutrire il fungo, distruggono i batteri benefici dell'intestino che aiutano a mantenere la candida sotto controllo. Uno studio del 2022 pubblicato sul Journal of Mycological Research ha seguito 340 donne con candidosi ricorrente per 6 mesi. Le partecipanti che hanno eliminato
Completamente lo zucchero raffinato e I dolcificanti artificiali dalla dieta hanno mostrato una riduzione del 78% negli episodi di candidosi. 84% meno sintomi di prurito e bruciori e 92% di miglioramento nella qualità della flora vaginale. I risultati sono stati più impressionanti nel dun. Che hanno aumentato il consumo di probiotici naturali per riuscire a eliminare lo zucchero dalla tua dieta senza soffrire. Inizia sostituendo gradualmente con alternative naturali come stevia pura, xylitolo in piccoli quantità o miele d'api crudo, ma solo in momenti specifici e in quantità molto controllate. Leggi tutte le etichette degli alimenti processati. Per lo zucchero si nasconsono più di 60 nomi diversi, inclusi sciroppo di maize, distrosio, maltodestrina e fruttosio. Evita che frutti molto dolci come mango, uva e banana durante la fase di trattamento. INTNSIVO.NMERO7. Latticini convenzionali. Latticini convenzionali sono una trappola silenziosa per chi soffre di candidosi. Il latte vaccino e I suoi derivati contengono naturalmente zuccheri come il lattosio, che servono da nutrimento per la candida, ma il problema vi molto oltre. Il latte convenzionale è carico di ormoni sintetici, antibiotici e sostanze chimiche che distruggono l'equilibrio della flora intestinale, creando l'ambiente perfetto per la crescita incontrollata di funghi. Inoltre, molte persone sviluppano intolleranza al lattosio senza accorgersene, causando infiammazione intestinale cronica che indebolisce il sistema immunitario. Ricercatori dell'Istituto di Microbiologia Applicata hanno pubblicato nel 2021 uno studio con 280 dun diagnostiche con candidosi persistente. Dopo 4 mesi eliminando tutti I latticini convenzionali, il 73% del partecipanti ha riportato riduzione significativa dei sintomi. Il 21% ha avuto meno episodi di recidiva e il 67% ha migliorato la digestione liminida generale. La DUN che hanno incluso probiotici vegetali nella dieta hanno avuto risultati ancora migliori. Se non riesce a vivere senza latticini, opta per versioni biologiche e fermentate come kefir di capra, yogurt natural senza zucchero di animali allevati, o pascolo o formaggi stagionati che contengono meno lattosio. Un'alternativa ancora migliori sono I latti vegetali casalinghi di cocco, mandorle o avena, che oltre a non nutrire la candida, forniscono nutrienti importanti per rafforzare il sistema immunitario. Evita completamente latti vegetali industrializzati che contengono zuccheri, adansanti e conservanti dannosi. Numero 6. Gluten e cereali raffinati. Gluten presente nel grano, gale, orzo e avena contaminata e hanno dei maggiori nemici per chi ha candidosi ricorrente. Questa proteina causa infiammazione intestinale in persone che non hanno malattia celiaca, danneggiando la parete dell'intestino e creando la sindrome dell'intestino permeabile. Quando l'intestino è infiammato e permeabile, tossine e particelle alimentari passano nel flusso sanguigno, sovraccaricando il sistema immunitario e creando l'ambiente ideale per infezioni fungine. I cereali raffinati come riso bianco, farina bianca e maize processato si comportano come zucchero nell'organismo, nutriendo direttamente la candida. Nel 2020, la rivista Clinical Nutrition ha pubblicato una ricerca rivoluzionaria con 420 dun con candidosi cronica. Il gruppo che ha eliminato gluten e cereali raffinati per 3 mesi ha presentato il 69% meno episodi di candidosi, 77% di riduzione nell'intensità dei sintomi e 84% di miglioramento nella salute digestiva generale. I partecipanti hanno riportato più energia, miglio umore e riduzione significativa di altri sintomi, come mal di testa e gonfiore addominale, per sostituire il gluten senza perdere il piacere di mangiare. Sperimenta fare in alternative come farina di cocco, farina di mandorle, farina di semi di lino dorati o farina di ceci, cereali integrali senza gluten come quinoa. Amaranto e grano saraceno sono eccellenti opzioni che forniscono nutrienti e fiber senza nutrire la candida. Prepara I tuoi pani e dolci usando questa farina alternative dolcificando con stevia o xylitolo in piccoli quantità,
Numero 5. Alcol di qualsiasi tipo alcol e hanno degli alimenti, più dannosi per chi ha candidosi. E non sto parlando solo di bevande distillate, birra, vino, champagne. E persino prodotti per l'igiene cosmetici che contengono alcol possono aggravare significativamente I sintomi. L'alcol viene metabolizzato dal fegato in acetaldeide, una tossina che la stessa candida produce H. Quando consumi alcol, stai aumentando drasticamente il carico tossico nel tuo organismo, sovraccaricando il fegato e indebolendo ancora di più il sistema immunitario che dovrebbe combattere l'infezione fungi da in olt. L'alcol danneggia la mucosa intestinale, distrugge I batteri benefici dell'intestino, eleva I livelli di zucchero nel sangue e causa infiammazione sistemica. E come se stessi creando tutte le condizioni perfette per la candida proliferi in modo incontrollato. Molti don riferiscono che I sintomi di candidosi peggiorano drasticamente nei giorni seguenti al consumo di alcol. Ma perché fanno questo? CONNESS, IONE.1 studio del 2023 pubblicato sull'European Journal of Clinical Microbiology ha convolto 195 donne con candidosi ricorrente che consumavano alcol regolarmente. Dopo 8 settimane di astinenza total, l'89% del partecipanti ha riportato miglioramento significativo dei sintomi, il 76% ha avuto riduzione completa degli episodi di candidosi e il 93% ha migliorato la funzione epatica e immunologica. Le donne che hanno mantenuto l'astinenza per 6 mesi hanno avuto un tasso di solo il 12%. Per riuscire a eliminare l'alcol senza soffrimento social, sperimenta drink mocktail fatti con acqua frizzante, limone, zenzero e stevia, tea freddi naturally aromatizzati con herb freschi o succhi vegetali diluiti. In situazioni sociali, ricorda che la tua salute è più importante della pressione social, e puoi sempre spiegare che sta facendo una disintossicazione per migliorare la tua salute generale. Numero 4. Funghi e funghi commestibili. Questo potrà essere il più sorprendente della lista finora, ma funghi e funghi commestibili possono essere estremamente dannosi per persone con candidosi attiva, anche se alcuni funghi hanno proprietà medicinali importanti durante un'infezione fungina attiva. Il consumo di qualsiasi tipo di fungo può confondere il sistema immunitario e potenziare la proliferazione della candida. Funghi come champignon, shiitake, magi, portobello e persino funghi medicinali come reishi possono aggravare I sintomi in persone sensib. Il meccanismo dietro questo è complesso, ma fondamentalmente quando il tuo sistema immunitario sta lottando contro un'infezione fungina, l'introduzione di altri funghi nella dieta può causare una reazione crociata, dove il sistema immunitario diventa più confuso e meno efficace nel combattere la candida. Inoltre, I funghi contengono composti che possono nutrire altri microorganismi, patogeni presenti in persone con disbiosi intestinale severa. Ricercatori dell'Università di Microbiologia Clinica hanno pubblicato nel 2022 uno studio osservazionale con 156 donne con candidosi persistente, che hanno eliminato completamente funghi e funghi dalla dieta per 12 settimane hanno presentato il 64% meno recidive, 71% di riduzione nell'intensità dei sintomi e 58% di miglioramento nella risposta immunitaria generale. Il gruppo di controllo che ha continuato a consumare funghi regolarmente non ha presentato miglioramento significativo nei sintomi durante la fase di trattamento intensivo della candidosi. Evita tutti I tipi di funghi inclusi integratori a base e funghi medicinali, salts e brodi che contengono funghi e persino lievito nutrizione. Sostituisci ai funghi nel reset converger come melanzane, zucchini o cavolfiore, che hanno texture simili ma non interferiscono con il trattamento. Dopo che la candidosi sarà completamente controllata, puoi reintrodurre funghi medicinali gradualmente. Ma prima di continuare con I 3 alimenti più pericolosi della lista, se questo contenuto è stato utile per te, lascia il tuo like al video. Per più donne possono avere accesso a queste informazioni che possono trasformare la loro vita. Se conosci qualcuno che soffre di candidosi ricorrente, condividi questo video.
Per informazioni di qualità il primo passo per la guarigione di femminile o 3 aceto comune e alimenti fermentati industrializzatico comune e gli alimenti fermentati industrializzati sono una trappola che potrebbe star sabotando il tuo trattamento contro la candidosi senza che tu te ne accorga. E che se la fermentazione naturale e benefica per la salute, i prodotti fermentati industrializzati sono completamente diversi da quelli fermentati artigianali, aceto bianco, aceto d'alcol, crudi industrializzati, kimchi processato e altri fermentati da supermercato contengono conservanti. Zuccheri nascosti e sono prodotti con lieviti che possono nutrire la candida e aggravare I sintomi l'aceto comune. Specialmente problematico perché è prodotto attraverso fermentazione alcolica seguita da fermentazione acetica, creando un ambiente acido che può squilibrare ancora di più il pH dell'organismo. La donna con candidosi hanno già tendenza ad avere pH vaginale e intestinale squilibrato, e il consumo regolare di aceto comune può aggravare questa condizione. Inoltre, molti aceti commerciali contengono sulfiti e altri conservanti che sono dannosi per persone con sistema immunitario compromesso. Uno studio del 2021, pubblicato sull'International Journal of Food Microbiology, ha analizzato 245 donne con candidosi ricorrente che consumavano regolarmente alimenti fermentati industrializzati. Dopo 10 settimane eliminando questi prodotti e sostituendo con fermentati artigianali o eliminando completamente. L'82% del partecipanti ha riportato riduzione significativa dei sintomi. Il 74% ha avuto meno episodi di recidiva e il 69% ha migliorato il pH vaginale e intestino se ti piacciono I sapori acidi. Sostituisci l'aceto comune con aceto di miele biologico crudo e non filtrato, che contiene la madre una colonia di batteri benefici. USA limone fresco spremuto al momento. Per candido insalati fiati. Per alimenti fermentati, prepara I tuoi crudi. Kimchi o kaffer daka in casa, o compra versioni artigianali da produttori locali che non usano conservanti. Evita completamente prodotti come ketchup, salts pronti, conserve industrializzati e condimenti che contengono aceto comune. Numero 2. Frutti molto dolci e succhi di frutta, frutti molto dolci e specialmente I succhi di frutta sono bombe di zucchero natural che nutrono direttamente la candida albicans. Anche se I frutti sono naturali e confanno vitamini importanti, quelli con alto indice glicemico come mango, uva, banana matura, anguria. Ananas e frutta secca fanno schizzare I livelli di zucchero nel sangue in modo simile ai dolci convenzionali. I succhi di frutta sono ancora peggio perché concentrano tutto lo zucchero della frutta senza la fiber che aiutano a moderare l'assorbimento quando bevi un bicchiere di succo d'arancia. Per esempio, stai consumando lo zucchero da 4 to 6 ounces in una volta sola, causando un picco di glucosio che nutre massivamente la candida. Inoltre, molti succhi industrializzati contengono zuccheri aggiunti, conservanti e sono pasteurizzati, perdendo gli enzimi e nutrienti che potrebbero avere qualche beneficio. Persino succhi naturali spremuti al momento possono essere problematici. Durante la fase attiva della candidosi, ricercatori del Centro di Studi in Nutrizione funzionali hanno pubblicato nel 2023 uno studio con 380 donne con candidosi persiste. Il gruppo che ha eliminato frutti molto dolci e tutti I succhi per 16 settimane ha presentato il 91% di riduzione negli episodi di candidosi, 85% meno sintomi di prurito e bruciore, e 79% di miglioramento nella stabilità dello zucchero nel sangue. Le partecipanti che hanno continuato a consumare frutti dolci hanno avuto un tasso di miglioramento di solo il 23% durante il trattamento intensivo. Preferisci frutti con basso indice glicemico come frutti rossi, fragole, lamponi, mirtilli, mela verde con buccia, para, kiwi e avocado. Consuma sempre I frutti interi, mai sotto forma di secco, e preferibilmente insieme a una fonte di grassi buoni come noci o coco per diminuire l'assorbimento dello zucchero. Evita completamente frutta secca, frutta candida,
composti marmalade, ake kel senza, zucchero aggiunto. Numero 1. Arricchiti e oleaginos emufiteri vivium. Ol alimento più sorprendente e pericoloso di questa lista. Arricchiti e oleaginos che hanno sviluppato funghi per conservazione inadeguata. L'arachide non è tecnicamente unanos, ma piuttosto un legume che cresce da terra, o che la rende estremamente suscettibile alla contaminazione da aflatoxine. Tossini prodotte da funghi del genere Aspergillus. Queste tossine sono altamente cancerogene e immunosuppressive, creando l'ambiente perfido per la proliferazione della candida. Albican. Quello che rende questo ancora più pericoloso è che la contaminazione da aflatoxine è invisibile e inodore. Nella maggior parte dei casi, arricchiti e altri oleaginos come noci del Brasile, mandorle, noccioli e noci possono sembrare perfettamente normali, ma essere carichi di tossine fungine che nutriranno e rafforzeranno la candida nel tuo organismo. Inoltre, l'arachide è estremamente infiammatoria per la maggior parte delle persone, causando infiammazioni intestinali che compromette ancora di più il sistema immunitario. Uno studio rivoluzionario del 2022 pubblicato sul Journal of Toxicology and Environmental Health ha seguito 290 donne con candidosi cronica che consumavano arricchiti regolarmente. Dopo 20 settimane eliminando completamente arricchiti e oleaginos potenzialmente contaminati, il 94% dei partecipanti ha avuto riduzione drastica dei sintomi. Il 27% non ha avuto più episodi di recidiva e il 91% ha migliorato significativamente la funzione immunitaria. Test di laboratorio hanno mostrato che il 78% del donne aveva livelli rilevabili di aflatoxine nel sangue prima dello studio. Per evitare questa contaminazione silenziosa, elimina completamente arricchiti e prodotti che la contengano, inclusi burro di arricchiti, olio di arricchiti e snack che possano avere contaminazione crociata. Compra oleagino sempre da fornitori affidabili. Preferisci versioni biologiche e crude? Conserva in contenitori ermetici in frigorifero e scarta qualsiasi noce che presenti segni di muffa. Macchi scuro sapore strano? Le noci del Brasile sono specialmente problematiche a causa dell'ambiente umido dove crescono. Quindi consuma con moderazione sempre da fonti affidabili. Ora conosci gli alimenti che possono star sabotando il tuo trattamento contro la candidosi. Zucchero raffinato e dolcificanti artificiali, latticini convenzionali, glutini cereali raffinati, alcol di qualsiasi tipo, funghi e funghi commestibili, aceto comune e fermentati industrializzati, frutti molto dolci e succhi, e arricchiti con oleaginos contaminati. Ricorda che queste sono soluzioni naturali basate su evidenze scientifiche, non sono farmaci. E devi sempre consultare un professionista della salute qualificato prima di fare cambiamenti significativi nella tua dieta. Se sei arrivata fin che dimostra che sei davvero impegnata nella tua guarigione e benessere. Eliminare questi alimenti può sembrare sfidante all'inizio, ma i risultati che otterrai compensano qualsiasi sacrificio temporaneo. Migliaia di donne hanno già trasformato la loro vita seguendo queste indicazioni, e tu puoi essere la prossima. Raccontami qui nei commenti quali di questi alimenti ti ha sorpreso di più e quali pensi sarà più difficile da eliminare. La tua esperienza può aiutare altre donne che stanno passando la stessa situazione. Se ti è piaciuto questo contenuto, iscriviti al canale e attiva la campanella per ricevere consigli naturali che possono trasformare la tua salute. Ricorda, non sei sola in questo percorso, e con le informazioni giuste e determinazione è possibile vivere libera dalla candidosi ricorrente. La tua salute e benessere meritano tutta la cura e attenzione del mondo. Prenditi cura di te e ci vediamo al prossimo video.